نتابع مع بعض أصدقائي فكرة إنتاج أداة لإظهار مجموع الفاتورة. We are following up with some of my friends the idea of including an invoice sum tool. إنشاء أداة إجمالي الفاتورة في النموذج. Create an invoice total tool on the form. في بادئ الأمر نكتب علاقة الجمع في خلايا الإكسل. First of all, we write the addition relationship in the Excel cells. ثم الخطوة الثانية هي أن ندرج أداة في النموذج لكي نعرض ناتج خلية D13. Then the second step is to include a tool in the model in order to display the output of D cell 13. يجب أن نربط علاقة الدي 13 والأداة عند إقلاع النموذج. We must associate the D13 relationship with the tool when the model takes off. نلاحظ أننا تمكنا من كتابة أحرف وهمية ضمن هذه الأداة. إذن يجب أن نحمي الأداة من عدم استقبال أي تغييرات من قبل المستخدم. We note that we were able to write important letters within this tool, so we must protect the tool from not receiving any changes by the user. يمكن اختيار خاصية الانيبل وذلك تظهر الأرقام بلون رمادي، أو يمكن اختيار خاصية allocated وذلك هو الأفضل لأن الأرقام تبقى باللون الأسود. You can choose the enabled property and thus the numbers will appear in gray, or you can choose the locked feature, which is better because the numbers remain in black.
انتهينا اليوم أصدقائي من إدراج هذه الفكرة الجديدة ضمن أسطر البرمجية الخاصة بإقلاع النموذج، وتم إضافة علاقة الجمع ضمن خلايا الإكسل، وتم إدراج أداة جديدة ضمن النموذج. نلتقي غدا إن شاء الله في تتمة لنفس الفكرة، وهي يجب أن نحدث هذه الأداة عندما يتم إضافة مادة جديدة. إلى اللقاء. Today, my friends, we have finished inserting this new idea within the code lines for the form to take off. And a new tool has been added to the model, and an addition relationship has been added within the Excel cells. We meet tomorrow, God willing, in a continuation of the same idea, which is that we must update this relationship when a new substance is added. Bye.